upon blessing to commence today's inauguration of fresh batch of Amrita Vishwa Vidyapeetham with a reflection on the relevance of prayer. Prayer is more than a ritual. It is a sacred dialogue that bridges our inner world with the divine, embracing us in spiritual awareness to attune the rhythm of life. Now, let us watch the video of Brahmachari Achyuta Amarta Chaitanya Ji, Amrita School of Spiritual Studies, to understand the relevance of prayers. I humbly bow down at Amma's lotus feet. My salutations to all the faculties. I humbly bow down at Amma's lotus feet. My salutations to all the faculties, staff, and the stars of the day, the freshers, the newcomers who are being admitted to the first year UG programs. So I take this opportunity, first of all, to welcome you, as well as I would like to congratulate your parents for having sent your wards to this prestigious institution, Amrita Vishwa Vidyapeetham, especially the Amritapuri campus, which is in the vicinity of Amma, our beloved master. She is the chancellor of our university. In the ancient terminology, the chancellor is called the Kulapati. So they had universities like University of Sandipani Maharshi, then Vasishtha, then Agastya. Many great rishis had their own universities, and they were the chancellors, and they were called Kulapatis. So you are all here in the great Kulapati's care, under her care. So you can rest assured that your wards will be taken care of, and the students can hope or aspire for a brilliant academic life here. So as you have already seen, the function started with Agni Yajana, worship to the fire god, and then Vedic chantings were performed. In the same way, we have some special features in Amrita. As many of the institutions have prayers, we also have some prayers, and we have a special way of wishing each other. Shivaya. We wish each other not using good morning, not even namaste. We wish with Amma's guidance. We wish each other with Om Namah Shivaya. So this doesn't mean that you have to be a devotee of the deity Shiva. But here Shiva means the auspicious principle which is within all of us and which is without, which sustains the whole world. Shiva is literally, it means auspiciousness. So we are wishing each other, seeing the auspiciousness or seeing the divinity in each of us. So this Om Namah Shivaya, we have to make it a part of our life, especially till you are in Amrita. Then Om is there, and this is there in all our prayers. Now I will come to the prayers which are played here. The audio is played here every day at 8:45 a.m. and it will take just 3 minutes, around 3 minutes to finish the audio. So we will have to respectfully stand up and take part in this prayer recitation time, in that function. So all the prayers are from ancient tradition, as the Vedic chants were, you listened to the Vedic chants. And out of the 5 prayers, 3 are from the Vedas only. Vedas are the oldest known literally document which is available for mankind. So from those Vedas only we have taken these prayers. And 2 prayers are for the universal well-being. So I will just mention what all these prayers are, so that you will, when you hear the prayers, you will be able to relate to them.
So the first prayer is from the Vedas. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhidamastu ma Vidvishavahai. Om Shantihi Shantihi Shantihi. So I will come to this in the end once more, because this is the first prayer and the most important prayer. Why it is most important, I will tell you later. The second prayer is also from Veda. It is from an Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad. Om Asadoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amridam Gamaya. Om Shantihi Shantihi Shantihi. So when I explain the first prayer, I will explain about why these three Shantis are there and why Om is there. But the meaning of this prayer, this second prayer is Asatoma Sadgamaya. Let I be taken from, led from Asat, unreality, to reality, Sat. Asatoma Sadgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. Let me be led from Tamas, darkness, to Jyoti, light. Then Mrityorma Amridam Gamaya. Let me be taken from death to immortality. So all the first categories represent ignorance, Asat, Tamas and death, Mrityu. Then the second category to which I am, the divine is sought after, asked for me to be led to is Sat, Jyoti and Amritam, which represents knowledge. This is the second prayer. And the third prayer is a universal prayer. It is not from Vedas, but it is a part of Vedic literature. It is Om Sarvesham Swastir Bhavadu. Let all be peaceful. Let all be placed well. Sarvesham Shantir Bhavadu. Let all attain peace. Sarvesham Purnam Bhavadu. Let all attain perfection. Sarvesham Mangalam Bhavadu. Let all attain auspiciousness. So this is a prayer for the benefit or for the universal well-being. Then the next one is also a very famous prayer which is chanted at many places. And Amma chants this prayer and makes us chant this prayer 9 times every day. This is Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Let the whole world be happy. Let the whole world be peaceful. So this is also a prayer for the welfare of the whole universe. Then the next prayer is also from Vedas. It is a very philosophical one. It can be even considered as a metaphysical one. So it means everything is pervaded by divinity. That is Amma's fundamental principle. Amma often says, Srashtavum Srishtiyum Randalla Makkale. Srashtavu thaneyanu Srishtiyaayirikkunnathu. So this prayer conveys that message. Om Purnamadaha Purnamidam. Adaha means that creator is Purnam, perfect, complete. Idam Purnam. This also, this universe, we all who belongs to this universe are Purna, complete, perfect. Purnat Purna Mudachyade. From that Purna, the creating principle, the divinity, this Purna, this universe is created. Then what happens? Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Even if the creator becomes the creation, the creator doesn't have any deficit. He doesn't spend anything to become the creation. That means he is present in the creation fully. So only thing is we have to recognize it. This is a little metaphysical, mystical prayer. Anyway, we must keep this also in our mind, which if we reflect on it, it will reveal a lot of ideas and it will enrich our lives. So let me come to the first prayer and finish. This prayer is a prayer that is chanted everywhere in our ancient Gurukulams. Even the Gurukulams I mentioned, of Sandipani, of Vasishtha, of Vishwamitra, Parashara, Vyasa, all of them maybe millennia back would have prayed this or chanted this prayer
before each sessions of, what do you say, this knowledge transfer. In the beginning, this prayer is chanted. What does it mean? Om means that divine, which is the substratum of everything. That Purnam, which I mentioned as the whole, the creator. So that is mentioned as Om. There is no any individual God, individual deity addressed in these prayers. These are all universal prayers. So that creator, which is a substratum, all-pervading principle behind us, behind the universe, which sustains us, that principle is addressed in each of these prayers. And what is sought after? It is not any material, silly benefits. All the prayers in our university prayers are aspirations. They are actually motivative ideas. We will be motivated, a student will be motivated to pursue knowledge, to attain success, to perform excellently. That is why these prayers are very important. So let us explain these 5 lines of this prayer. Om Sahanavavatu. So the teacher stands and the students sits in, or the teacher in the ancient times sits and the student sits facing the teacher. And both of them together chant this prayer. The first line means Sahanavavatu. Let that divine protect both of us together. So see, the parasparya, the cooperation, or the relation between the teacher and the student is underlined here, stressed here. Let the divine protect me and you, the teacher and the taught. Now means both of us. Sahanau bhunaktu. Let that divine nourish both of us together. Avadu means protect. Now bhunaktu means nourish. So nourishing is not just by food, it is by knowledge also. So we ask the divine to protect both of us, the teacher and the student. So this coherence should be there. This unity of the teacher and student should be there. They should become a single unit so that the process of learning and teaching can take place. So that is the relevance or importance of these prayers. Then Saha Vidyam Karavavahai. Vidyam means heroic acts. We hear of Veeras, heroes. So we are all supposed to accomplish heroic achievements. Who? The teacher and the student. Together they should attain heroic heights. Here we can see student and teacher together writes papers. They together take part in projects. So this student-teacher unity is again stressed. Student is not different from the teacher. Teacher is not different from the student. They are together. Such ideals can be seen in the Vedas in abundance. I am not going into the details. So the student and teacher together achieves great goals. Saha Vidyam Karavavahai. Tejasvinavadhidamastu. Let our learning, adhidam, that which we have learned through this process of adhyana and adhyapana. Teacher teaches, student studies. So adhyapana and adhyana is taking place, and the result is adhidam, the learning, the knowledge. How should it become? It should become tejasvi. It should become shining. It should become glorious, brilliant. So our knowledge should not be for just to enrich our intelligence, to enrich our information. No. It should lead to transformation. It should shine forth in our activities. So this is the motto of Cochin University of Science and Technology, from where I come. I have done my PhD and MA and MPhil from Cochin University. So this Tejasvi Navadhidamastu was a motivating sentence for all of us, a motivating Vedic line, Vedic mantra, bhaga, mantra part for all of us. So let our knowledge become brilliant. Let it shed light to others, not only to us. Then
Ma vidvishavahai. There should not be any vidvesha between the teacher and the student. This is very important. In present day society, we can see teachers being, or even principals being locked in a principal's office, students sitting outside and not allowing any person to enter into the principal's office or teacher's office. So such things should not happen. There should not be any hatred, any enmity, any rivalry between the student and the teacher. This is very important. Every day we have to reiterate such ideas. That is why we chant this every day. Ma vidvishavahai. Let there be no any vidvesha between us. Om Shanti, Shanti, Shanti. These three Shantis are there in each prayers. They mean three types of obstacles should be removed. First obstacle is man-made, human-made. Like there may be some violence in our surroundings. Then there may be strikes, something like student strikes, etc. So these are all from human source, from our surroundings. We are making them. So let there be no such obstacles. Then the next one is, the second Shanti is from the nature. Sometimes there may be some heavy downpour, some hurricane, some landslide, tremor. If we extend it, tsunami, such things which come from the nature, they should not obstruct our academic sessions. They should not make any trouble, make any issues for our learning activities. And the last one, that is from our own body, our own mind, our own intellect. They should not become a hindrance to our academic activities. Like diseases. If I am sick, I cannot attend in the class. If my mind is very dull, depressed, then I will not be able. If my brain, my intelligence is not very sharp. So such problems which originate from myself, they also should not interrupt my teaching, my learning process and my teaching process also. So these three types of hindrances, obstacles should be removed. That is why the three Shantis are there. So with these prayers, if we enter into the sessions, there is success assured. And we will reach the heights of knowledge, and our lives also will become successful, and we will feel fulfilled in our lives. So Amma has given this beautiful opportunity for all of us. This university and Amritapuri campus is there for you to perform, to achieve, and to ultimately succeed in your lives. I pray for Amma's grace so that we all be successful and be fulfilled. Let all of us reach the aim of our life, goal of our life. With this, I offer my words at Amma's lotus feet. Om Amriteshwari Namah. I humbly bow down at Amma's lotus feet. My salutations to all the faculties, staff, and the stars of the day, the freshers.
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മാം എന്ന് പറയും. Let us all stand together and with honor and respect, we welcome the most awaited dignitaries onto the dais. Om Amriteshwaryai Namaha. 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 Please be seated. Om Amriteshwaryayi Namah. A very happy morning to our respected dignitaries, our esteemed faculty members, our proud parents, and most of all to you, our newborn members of the Amrita family. After the auspicious Saraswati Puja and Homa, we are set to begin the formal segment of this induction program for the batch of 2026-2030 of the Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Nagercoil campus. Before we begin, let us bow in gratitude to our Amma, Sadguru Mata Amritanandamayi Devi, whose boundless blessings have made this morning possible, and under whose grace we now inaugurate Swagatham 2026. It is with great pleasure and honor that we welcome each one of you, especially our dear students. Today, you don't just join an institution, you step into a family that will hold your hand through every triumph, every challenge, and every dream that you dare to chase. We welcome you wholeheartedly to the Amrita family. With hearts full of gratitude and devotion, let us now move to the ceremonial lighting of the lamp. Light symbolizes knowledge and it marks the beginning of all that is sacred. We now invite the distinguished dignitaries to come forward and light the auspicious lamp and offer puja. I request everyone to kindly rise. Amriteshwaryai Namaha. Om 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 Amriteshwaryai Namaha.
May you all remain standing, close your eyes and join in the spirit of prayer. I would like to call upon the students for the prayer. ध्यायामो धवलावगुण्ठनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धात्पाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गी मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकाम् ईश्वरीम् ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः. Thank you. Please be seated. Let us now proceed to another most cherished traditions of Swagatham, the lighting of the knowledge lamp. Now, our senior students will walk this path and pass on the flame of knowledge to their junior brothers and sisters. Shraddhavan labhate jnanam. The lamp of knowledge shines brightest when ignited by curious and eager minds. We now invite Dr. A.S. Radhamani, Chairperson, Department of Artificial Intelligence and Data Science, Amrita School of Computing, to initiate the lighting of the knowledge lamp. I welcome Bhagyashri Ji from 3rd year BTech AIDS to receive the lamp from Radhamani ma'am and hand it over to P. Karthik Sharan of 2nd year BTech AID, who will hand it over to J. Anandi of 1st year BTech AIDS. I welcome Ms. Pura Tapana from 3rd year BTech CSE to come forward and hand over the lamp to Ms. Chinmayi Krishna Vaibhavi of 2nd year BTech CSE, who will hand it over to Ms. D. Yogida of 1st year BTech CSE. Now, Ms. S.P. Sanita from 3rd year BTech CSE will hand over the lamp to Mr. Batmesh P.S. of 2nd year BTech CSE, who will hand it over to Ms. M. Harida of 1st year BTech CSE. Next, Ms. Bhavisha T.J. from 3rd year BTech CSE will hand over the lamp to Ms. Suhashni K. of 2nd year BTech CSE, who will hand it over to Mr. K. Kamal Harshid Reddy of 1st year BTech CSE. Now, Mr. Raghav Aditya from 3rd year BTech ECE will hand over the lamp to Ms. S. Kirtana of 2nd year BTech ECE, who will hand over it to Mr. Adish Kumar of 1st year BTech ECE. To our senior students, thank you for lighting the way. To our junior students, may this symbolic act stands as a beacon of unity, continuity, and the beginning of a journey guided by the light of education. Thank you all. A hearty welcome is the first step to everlasting connections. And today, we open our hearts to embrace every new beginning. To officially welcome everyone on this special occasion, it is our privilege to invite our respected principal, Dr. S. Bhavadi Perumal, the guiding force behind our institution's pursuit of excellence, to deliver the welcome address.
Namah Shivaya. Om Amrudeshwariye Namaha. Grace of Amma, blessing of Amma. First, I welcome all the parents and the students who got admission at Amrita Vishwa Vidyapeetham Nagercoil campus. A hearty welcome to all the parents and the students. Nagercoil Vishwa Vidyapeetham not only promoting the knowledge, but we are focusing every individual through their creativity and innovation. Parental care, we are taking at the most, and every student, they are getting into their success with the blessing of Amma. Amma always believe in three things: people, process, purpose. Parents and students are our people. Amrita University is having a well-established system. That system is the purpose. Through this purpose, we promote the knowledge of the students through innovation, creativity, and we produce good citizens to the nation. That is the purpose. That three things Amma injected in the paradise of this campus. Once again, I welcome all the parents and the students. I take this privilege to welcome the most senior Swamiji, who is always a driving force, not only for the ashramam, for all the institutions. Swami Ramakrishnananda Boriji, the trustee of Mother Amritanandabai Mad. Welcome you, Swami. A very knowledgeable person, a young scientist, a technocrat, who is always focusing towards the younger generation, how to promote their innovation to the next level. The Chief Executive Officer, co-founder of Hexa 20 Technopark Thiruvananthapuram, Sri Aravind Ji. I welcome Aravind Ji for your presence as the chief guest of today's function. I take the opportunity to invite the Dean School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, a highly knowledgeable person, an innovator, a promoter, a guide, Dr. Balakrishnan Sangar. I welcome Sangarji. The dynamic leader of this Nagercoil campus, who is always dreaming for the betterment of the students' community and the faculties, fraternity. Amma's son, Dr. Chidananda Amrita Chaitanya, the director, Amrita Vishwa Vidyapeetham, I welcome you, Swami. The director, corporate and industrial relations, and Swamiji is going to give 100% placement for you when you are in the third year and the final year. Vishwanathan Amritananda Chaitanya Swamiji, I welcome. I welcome all the chairpersons, vice chairpersons, faculty fraternity, and most loving student of this Amrita Vishwa Vidyapeetham. Om Amrudeshwariye Namaha, Namah Shivaya. Thank you, sir, for those words of welcome. We now come to the most special moments of this morning, Amma's message to her children. Let us listen in silence and with open hearts as Amma's words have guided lakhs of students before you and will now guide you too. പ്രേമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപങ്ങളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിക്ക് പരിമിതികളില്ല. ഈ സത്യം നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമാണ്.
ഇപ്പോൾ ആധുനിക സയൻസും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അറിവുകൾ മുഴുവനും ഗ്രഹിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ള അത്യത്ഭുതമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ജഡമാണ്, അതിന് അതിൻ്റേതായ കഴിവുകളില്ല. നമ്മളതിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആന്തരിക ശക്തി അങ്ങനെയല്ല, അത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന അറിവ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ശ്രമിക്കുക, ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പരിമിതികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകും, തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ശലഭങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തേൻ നുകരാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ കർമ്മരംഗത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധു നുകരാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാനും സാധിക്കും. മുന്നോട്ട് 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 എന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രം. വെറും ഒച്ചിൻ്റെ ഒരു കഥ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കുറേ ഒച്ചുകളിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വടക്കോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടി കുറേ പക്ഷികൾ വടക്കുന്ന തെക്കോട്ട് പോവാണ്. ആ പക്ഷികൾ ഒച്ചിനോട് ചോദിച്ച്, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഒച്ചുകൾ പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന കാടിൽ, വടക്കൊരു കാടുണ്ട്, ആ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷികൾ പറഞ്ഞ്, ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ ആ കാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഉണങ്ങി നിൽക്കുക, ഒരില പോലും ഇല്ലാതെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകൂ എന്ന് പക്ഷികൾ ഒച്ചുകളോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒച്ചുകൾ പക്ഷികളോട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളവിടെ ഇഴഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വൃക്ഷങ്ങൾ തളിരിടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അതുപോലെ മുന്നിലൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടയില്ലായിരിക്കും, പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. തളരാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. പണ്ട് എത്രയോ പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു 80% അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റായ മക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലത് പ്രയത്നിച്ച് നേടേണ്ടത്, ചിലത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണം, ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ 5 സെല്ലേ ഉള്ളൂ. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും, എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും, എത്ര ആസനങ്ങൾ ചെയ്താലും, കാല് കീഴ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടാലും നീളം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. ചിലത് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു, വിധിയൊന്നും കൊണ്ടിരിക്കുമോ, പിന്നെയും പ്രയത്നിക്കും. പിന്നൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ല, വിധിയൊന്നും കൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ചില പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മക്കൾ തളരരുത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിലും തളരാതെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളിരിക്കുക, തളരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു കോളേജിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം അവരെത്ര ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എത്ര പേപ്പർ എഴുതി, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ പഠിത്തത്തിൽ ഇതുകൂടി ചേർക്കണം. ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ജീവിതം ഇവർ കാണണം, കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഇവരെന്തെടുക്കുമ്പോഴും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഓർക്കും. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരുടെ ത്യാഗമാണ് പട്ടണത്തിലുള്ളവരുടെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ കാര്യത്തിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ മനസ്സലിയും. നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു 50% കുട്ടികളിലും വ്യത്യാസം വന്നു. ആഡംബര ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അവരെ ഓർത്ത് സഹായിക്കാനുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ പലരും കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടുവന്നാലേ ശരിയായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തി മനസ്സിന് വ്യാപ്ത മനസ്സിലേക്ക് പോകണം. നമ്മളിപ്പോൾ പക്ഷിയെപ്പോലെ പറക്കാനും മത്സ്യത്തെപ്പോലെ നീന്താനും പഠിച്ച് മനുഷ്യരെപ്പോലെ നടക്കാനും ജീവിക്കാനും മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശരിയായ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകാൻ ഈ ഒരു ഭാവം കൂടെ കോളേജുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പഠന വിഷയമാക്കിയാലും നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മത്തിൽ
സെട്ടി സെറ്റാകും രണ്ടല്ലെന്ന് പറയാമല്ലോ. സമുദ്രത്തിലും വെള്ളമുണ്ട്, തിരയിലും വെള്ളമുണ്ട്. സ്വർണത്തിലും കമ്മലന്മാരുണ്ട്, കമ്മലന്മാരിലും സ്വർണ്ണമുണ്ട്. രണ്ടിലും അടിസ്ഥാനം സ്വർണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയെ സൃഷ്ടാവായി കണ്ട് സേവിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക, അതാണ് സനാതനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ കേടായാലും പറക്കുകയില്ല, സ്കൂളിലും പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല നമുക്ക്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവം, ഒരു നാൽക്കാല കവലയിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഇരുന്നു. ആ വിഗ്രഹം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ട് കൈ പൊക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹമാണ്. കഴുത്തിലൊരു തകിടിൽ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ കാരണം കൊണ്ട് കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു, ഈ വിഗ്രഹം കൈകൊട്ടില്ലതാനും കൈകളിലേക്ക് വരുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞതല്ല, അത് ഇങ്ങനെ കൈകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി, മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേറെ പ്രായം ചെന്നൊരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, കൈകൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട, മാറ്റുകയും വേണ്ട. അപ്പോൾ പിന്നെ കൈകളില്ല, പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തകിടിൽ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ പ്രായം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ആ തരകത്തിനടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കും, എൻ്റെ കൈ നിങ്ങളിലൂടെ. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ കൈ നമ്മളിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ ചെവിയിലൂടെയാണ്. സാധാരണക്കാരൊരു പോസ്റ്റാണ് തപസ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർ. അത്രയും ശക്തി ധ്യാനം കൊണ്ടും മനോഭാവം കൊണ്ടും ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പാല് തിളച്ച് തുളുമ്പുന്ന പോലെ നമ്മളെ വ്യക്തി മനസ്സ് വ്യാപ്ത മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കാരുണ്യം സമൂഹത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾക്കാണ് നന്മയും വികാസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒപ്പം അമ്മയുണ്ട്. അറിവിൻ്റെ പുതിയ മേഖല കണ്ടെത്താനും ലോകത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ സംഭാവന നൽകാൻ മക്കൾക്ക് കർമ്മവീര്യവും ആത്മശക്തിയും തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാകാൻ മക്കളെ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. May Amma's blessings and wisdom stay with each one of you, not just during your time here, but throughout your life. We believe that all men are created equal in the flow of life, but only achievers create their own place. Today, we have with us a visionary entrepreneur who has successfully translated years of industry experience into a pioneering venture in the field of space technology. Mr. Aravind is the co-founder and chief operating officer of Hex20, a satellite manufacturing company headquartered in Thiruvananthapuram with a growing international presence in the UAE, Taiwan and the United States. Hex20 is engaged in contributing significantly to India's emerging space technology ecosystem. We are truly honored to have you, sir, with us today. On behalf of our institution, I extend a heartfelt welcome to Mr. M.B. Aravind and invite him to address the gathering. Om Namah Shivaya. Good morning all. First of all, welcome to all first year students. It's a key milestone in your life. You are getting into your professional life, I would say, the first turning point. And a hearty congratulations to all the parents also who have assembled here. Without your active support, your kid wouldn't have been here as well. So, first of all, I must start with that. It's a very happy thing to see. I am taken back almost 30 years when I was with my father at Trivandrum Engineering College. I studied from College of Engineering, Trivandrum. I remember going with my father on that particular day, and I can just feel the same spirit in you all when I see each one of you. So as the presenter, the madam mentioned, I am the co-founder of a company called Hex20, which is into satellite making, and probably you would have seen us 2 weeks back in news and media channels when our second satellite
was launched into orbit. So we happen to be one of the very few companies, probably handful of companies in India, able to do that. So I didn't mean to boast. That was not the intention. It is as a matter of motivation for you as well. Industries and sectors that were not open to public are getting public now. Over the past 5 to 10 years, what we have seen is basically industries that were completely limited to public sector undertakings. Just imagine if you wanted to make a missile 10 years back. In all probability, there is a chance of you being put behind bars. You shouldn't be making it. But now, you probably would have known of private companies making drones, making satellites that would be used by Indian military, building rockets. See, last week, for example, the first private rocket company sent their rocket into space. How many of you have heard of it? Can you just raise your hand? What was the name of the company? It's a company called Skyroot, Skyroot. It was started by two ISRO engineers in their 20s. They started in 2018. They resigned from a well-compensated job with a pension for life. They actually left their job at the prime of their career, in their 20s itself, and after 8 consistent years, they could fly a rocket to space. Just imagine. We all say that when something is difficult, we say it's not rocket science. But they did it. They made a rocket. And it is the first private space company outside US and China to build a rocket and fly it into orbit. Now that is how the world is basically changing. The kind of industries and sectors that were non-existent a decade ago simply evolves out of nowhere. So you have started now studying in 2026, and by the time you are out of the college in 2030, there would be avenues which nobody would have thought of, where you would be able to start the company or work in institutions which you have in your wildest thought would have thought of joining as well. So make use of these 4 years in the engineering college. Marks, yes, probably it does matter, but more than that, it is that exploration thing that you would have to explore to the maximum. Because I was just telling your teacher Aravind also that your parents probably would be the most healthiest at this point of time. They won't need your support at this point of time. Probably not financially, probably not health-wise as well. So it is over this 10 to 15 years that you should be spending most of your energy trying out stuff. Whatever that comes your way, try it out, because everything would be a learning. You would either come to know that, okay, that is not the area that I have to work on, which is also a learning, right? Otherwise, you would be stuck in something that you would be simply doing for the sake of it and making a mess of it as well. So learning that something is not for you, or learning that, yes, this is my area, this has to happen in the next 10 to 15 years of your life. I'm not saying that can't happen after, but I'm only saying this is the 15 years that you would have to try your level maximum. Probably after that, your parents, your family might need your more active support, at which point you might be constrained a bit to try out all these things. So the advice, if at all it's an advice, to the parents also is just free out your kids for the next 10 to 15 years, because that is to compound and come back to you and to the society to a very large extent. I'm not sure what more should I tell you on the first day of your college. I'm not limiting it to the first years alone. I know there are
students from other semesters as well. I can only wish you all the very best. People might be saying all doomsday predictions that everything is being taken over by artificial intelligence and all. Yes, many of the jobs that were done yesterday is no longer done by humans, it is done by AI. And whatever being done by, many things that are being done by humans today would be done by AI tomorrow. But still, have patience, have faith. There would always be something, many things that the humans would have to do as well. So with that, I would like to conclude my small speech, if I can say that. All the very best to everybody, and thank you for calling me as well. Thank you. Thank you, sir, for reminding us that true innovation lies in addressing real-world challenges. Knowledge illuminates the mind, but wisdom transforms the heart. We are blessed to be in the presence of Swambhuja Swami Ramakrishnananda Puri Ji, trustee Mada Amritantamai Math. Swamiji is a prolific author of several spiritual works, including Eye of Wisdom, The Blessed Life, Ultimate Success, The Secret of Inner Peace, and The Timeless Path, through which he spreads the Amma's timeless message of love, compassion, and selfless service. It is our profound honor and privilege to invite the respected and senior disciple of Amma, Swami Ramakrishnananda Puri Ji, to bless this gathering with his benedictory address. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा त्वमेव सर्वम् अमृतेश्वरी मा। ओम अमृतेश्वरी नमः। My humble pranams to all of you, the parents, the newly joining students, and our chief guest, Sri M.B. Aravind, the co-founder, Chief Operating Officer of Hex20 company in Trivandrum, and other distinguished guests and faculty members and principal. A happy welcome to Amrita family. Is there anyone who does not understand Tamil? எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா? சொல்லுங்க. இருக்கா இல்லையா? தெரியுமா? கேக்கு சொல்றது சரியா கேக்குதா? எனக்கு கேட்கல. எல்லாருக்கும் அம்மாவுடைய சார்பாக அம்மாவுடைய அன்பையும் கருணையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அம்மாவுடைய பூரணமான அருள் உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். I wish you all the best, all success in life. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான படி இன்றைக்கி நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிச்சயித்திருக்கிற ஒரு குறிக்கோளை அடைவதற்கான முக்கியமான ஒரு படி இன்றைக்கி. நான் இங்கே வரதுக்கு முன்னால் ஒரு அருமையான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்தேன். அதாவது இஃப் யூ ஹவ் ஃபுட் இன் ஃப்ரிட்ஜ், உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இந்த அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே உணவு பதார்த்தம் இருக்குது வச்சு அணிந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் இருக்குது, தங்கிறதுக்கு வீடு இருக்குது,
தூங்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு படுக்கை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 75% மக்களை விட கொடுத்து வச்சுவங்க. புரியுதா? அது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு பணம் இருக்குது கையில், நீங்கள் நினச்ச இடத்துக்கு போகலாம், நினச்ச ஊருக்கு போகலாம், நினச்ச பொருளை வாங்கலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 18% பணக்காரர்கள் நீங்களும் ஒரு ஆள். அதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க. அடுத்து சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு நோயை விட ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாரத்துக்குள்ளே இறந்து போகக்கூடிய எத்தனையோ லட்சம் மக்களை விட நீங்கள் கொடுத்து வச்சுவங்க. அதாவது நோயை விட உடல்நலம் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா, சிலவங்க நோய் ஜாஸ்தி இருக்குது, உடல்நலம் இருக்காது. அப்படி நோயை விட உடல்நலம் ஜாஸ்தி இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த வாரம் இறந்து போகக்கூடிய பல லட்சம் மக்களை விட நீங்கள் கொடுத்து வச்சுவங்க. இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இந்த செய்தி உங்களுக்கு கேட்டு பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 300 கோடி மக்களை விட நீங்கள் கொடுத்து வச்சாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த நல்ல விஷயங்கள் எத்தனை பேருக்கு போய் சேர்றது கிடையாது. அப்போ இதை பார்த்து கேட்டு புரிஞ்சு இந்த செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 300 கோடி மக்களை விட நீங்கள் கொடுத்து வச்சுவங்க. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் நினைப்பீங்க ஏதோ படித்தேன் பாஸ் ஆனால் நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கேன்னு நினைப்பீங்க. இல்லை, நீங்கள் மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்களே எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுவங்க. அப்போ எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கோன்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த சூழ்நிலையை உங்களுக்கு நல்லா பயன்படுத்த முடியும். ஒரு பொருளுடைய பயன் என்னன்னு தெரிஞ்சால், அதனுடைய நன்மை என்ன, பெருமை என்ன தெரிஞ்சாலும் சரியாக உபயோகப்படுத்த முடியும். அதுபோல் நீங்கள் இவங்க வந்து சும்மா இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இயர் சேர்ந்துருக்கீங்க, அப்பா அம்மா அவங்கள இங்கே அனுப்பியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. அது ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கோம், நிறைய முயற்சிகளுக்கு பின்னால் இருந்திருக்கு. இப்போ அந்த ஒரு பெருமை, அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், அந்த ஒரு முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் சொன்னேன். அப்போ அதை ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா? எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும். அது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் 3 விதமாக நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ளணும். ஒன்று உடல் அளவில். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 10,000 மீட்டர் ஓட போகிறான்னா வந்து உடனே ஓட முடியாது, நிறைய பயிற்சி பண்ணியிருக்கணும். இப்போ உடல் அளவிலான பயிற்சி சேவை. ரெண்டாவது மனதளவிலான பயிற்சி. அந்த செயலை செய்கிறதுக்கு மனதளவில் நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ளணும். மனதளவில் விழிப்புணர்வு வளர்த்து கொள்ளணும். மூன்றாவது நம்முடைய அறிவு. அந்த கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஆராய்ந்து அது செயல்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். அப்போ 3 விதமான முறையில் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்போ நம்ம அம்மாவுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வசதி இருக்குது. அம்மாவுடைய இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உங்களுக்கு நல்லா விளையாடலாம், கேம்ஸ் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது, ஓடலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு ஜிம் இருக்குது, யோகா பண்ணலாம். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் உடல் அளவில் நம்மளை தயார்படுத்திக்கும். அது மட்டும் இல்லை, உடல் அளவில் தயார்படுத்திக்கணும். நல்ல குவாலிட்டி ஃபுட் வேணும், கண்டதே சாப்பிடக்கூடாது. நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் வேணும். சமயாசனம் தூங்க போகணும். நிம்மதி விடிய ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் பார்த்து இந்த காலைல பள்ளிக்கூடத்துன்னு தூங்குவீங்க. இப்போவே கொஞ்சம் பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க பின்னால். அப்போ அதெல்லாம் உங்களுடைய உடல்நிலையை கெடுத்துரும். அப்போ உடலை நீங்கள் உடல் அளவில் தயார்படுத்திக்கணும்னா இதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும் நீங்கள். ரெண்டாவது மனதளவில் எப்பவுமே ஒரு
நேர்மறையான எண்ணங்கள், நேர்மறையான ஒரு தன்மை வேணும். இப்போ அம்மா சொன்னாங்க ஒரு கதை. இந்த நத்தை ஒரு காட்டுக்கு போகும்போது அங்கேருந்து எதிர் திசையில் வந்த பறவைகள்லாம் அந்த பேசின கதை சொன்னாங்க. அதாவது அந்த ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு மனப்பான்மை, இது நடக்கும், என்னால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம். ஐயோ என்னால் முடியாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இப்போ அதெல்லாம் மனதுடைய திறமை. மனதுக்கு நம்மளால் கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்குது. இப்போ அம்மா பாருங்கள், அம்மா ஏழ்மை கிராமத்தில் பிறந்தாங்க. அம்மானா நம்முடைய வேந்தர், சான்சலர் பற்றி சொல்கிறேன், மாதா அமிர்தாந்தமயி அம்மா. ஒரு ஏழ்மை கிராமத்தில் பிறந்தாங்க. குக்கிராமம். 4ஆவது வகுப்பு தான் படித்தாங்க. இன்றைக்கி எவ்வளோ காரியங்கள் பண்ணுறாங்க. எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, 1994 முதல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அம்மா ஆரம்பித்தது கோயம்புத்தூரில் ஒரு வாடகை கட்டத்தை ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி எப்படி பெருசாக 10 கேம்பஸ் வந்துருக்கு, 50,000 பசங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லை, 90 பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மேலே அம்மா நடத்துகிறாங்க. நம்முடைய எல்லாமே கிட்டத்தட்ட 1,70,000 மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க, ப்ரீகேஜிலேருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும். 4ஆவது வகுப்பும் படித்த ஒரு அம்மா எப்படி இவ்வளோ பண்ணுறாங்க. அம்மாவுடைய இந்த கண்ணோட்டம், இந்த விஷன் எப்படி இவ்வளோ பெருசாக வந்தது. அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி இந்தியாவில் பெரிய தனியார் மருத்துவமனை அம்மாவோடு தான். டெல்லியில் 2,500 பெட்டு, கேரளாவில் 1,300 பெட் இருக்குது. எப்படி ஒன்றுமே படிக்காத ஒரு அம்மா சமூகத்துக்கு, நாட்டுக்கு இவ்வளோலாம் தேவையாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு அது எப்படி செய்ய முடியுது அம்மாவுக்கு? அந்த மன கருத்து இங்கே வந்தது. அதுதான் அம்மா சொன்னாங்க, மனதுக்கு கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது. அது அம்மாவோட வாழ்க்கையை அம்மா ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க, நமக்கு நிரூபித்து காமிக்கிறாங்க. சாதாரண படிப்பு இல்லைன்னா கூட இந்த ஆன்மாவை பற்றிய படிப்பு, அந்த மனதனுடைய ஆற்றலை தெரிந்து கொண்டால் எல்லாவற்றையும் சாதித்து விடலாம். அப்படி ஒரு உண்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம அம்மா இருக்காங்க. அப்போ அறிவுபூர்வமான தயாரெடுப்பு நான் சொல்லும்போது அது புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி, மனதை அறிவை, அந்த அறிவுக்கான அந்த மன ஒருமைப்பாடை அதிகப்படுத்துவதற்கான பயிற்சி, இதெல்லாம் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். காலையில் எழுந்திருந்தோன்னே ஒரு 5 நிமிஷம் கண்ண மொழி எப்படி அமைதியாக இருக்க பழகுங்க, அப்புறம் வேலையை ஆரம்பிங்க. இதெல்லாம் ஒரு கண்மூடிதான் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. இதெல்லாம் கிடையாது. இன்றைக்கி இராணுவத்திலே இந்த மாதிரி பயிற்சியெலாம் இருக்குது, இராணுவத்திலே பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த 3 விதமான நமக்கு தேவைப்படுது ஆற்றல், தயாரெடுப்பு. குறிப்பாக மனது தான் எல்லாத்துக்குமே காரணமாக இருக்குது. ஏன்னா மனதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அன்றைக்கி நம்ம மூடே போயிடும். பள்ளிக்கூடத்தில் உட்காந்து வகுப்பில் வந்தேன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் மனசில் ஏறாது, புரியாது. அப்போ மனதை எப்போ தயார் நிலையில் வச்சுக்கொள்ளணும். அதாவது பொருந்தாத அந்த மன எண்ணங்கள் தான் நம்ம அகற்றுறோம். ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ரொம்ப ஈஸி இல்லை. வெற்றி தோல்வி வரும், இன்ப துன்பங்கள் வரும், கஷ்டங்கள் வரும். இன்றைக்கி நம்ம கூட நண்பராக இருப்பாங்க, நாளைக்கு நம்மளுடைய எதிரி ஆழ்வாங்க. எப்படி வாழ்க்கைங்கிறது இருட்டு இருந்தால் வெளிச்சம் இருக்கும், அப்படி மாறி மாறியே இருக்கும். அப்போ இந்த மாறி மாறி வரும்போது உங்களுடைய மனதை அது தாக்காமல் நீங்கள் மனதை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் உங்களுடைய குறிக்கோள் இங்கே வந்து படித்து நல்ல மார்க்கோடு வெளியேற முடியும். இப்போ மனதை சிதற விடக்கூடாது. மனதை இந்த மாதிரி தாக்குதல்களிலிருந்து தயார்படுத்தி வச்சு காப்பாற்றிக்கணும். நீங்கள் அது உங்களுடைய பொறுப்பு, உங்கள் மனசு நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். இப்போ இந்த 3 விதமான தயாரெடுப்பு இல்லைன்னா உங்களுடைய முயற்சி திருவணி ஆகாது. ஏன்னா மனசுக்கு எப்போவுமே ஈஸியான காரியங்கள் செய்ய தான் பிடிக்கும். இப்போ குறிப்பாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையாக இருக்கிறது யார் இன்றைக்கி எதிர்காலத்துலையும்? இப்போ வாழ்க்கை துணைங்கிறது எல்லாருக்குமே இந்த ஃபோன் தான், மொபைல் ஃபோன் தான் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கை துணை இல்லையா? கணவன் மனைவி கூட வேண்டாம், ஃபோன் இருந்தால் போகிறோம். அது நமக்கு நன்மையை செய்யறதோடு அதிகமான தீமை தான் செய்கிறது. ஏன்னா அது மோசமான விஷயங்கள் அதில். இப்போ அதில் டயத்தை செலவு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்க்கையை போச்சு. அண்மையில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொன்னார், அதாவது 2 மாணவர்கள் நல்லா படித்து பாஸ் ஆகிட்டாங்க. இப்போ எல்லாருக்குமே கனவு என்ன, அமெரிக்கா போன்ற கனவு தான் இல்லையா? பொதுவாகவே
அமெரிக்கா போகணுங்கிற கனவு தான். இனி அந்த கனவுலாம் இனிமேல் சிதைய போகிறது. அமெரிக்காவுக்கு நம்மளை யாரையும் வேண்டாம், விசாவே கொடுக்க மாட்டான். அப்போது 2 மாணவர்கள் நல்லா படித்து பாஸ் ஆகிட்டாங்க. மேற்படிப்புக்காக அமெரிக்கா போகிறாங்க, விசா அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஒரு மாணவனுக்கு கிடச்சிருச்சு. இப்போ புது சிஸ்டம், அமெரிக்கா விசா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய சமூக வலைதளங்கள், சோஷியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் பார்ப்பான் அவன். உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு அவன் கேட்பான், எல்லாம் பார்த்துருவான். அதுபடி சாமி இத்தனை பேர் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் வச்சுருக்க, எப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுமா? முடியும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம். கோடிக்கணக்கானவங்களுடைய அந்த ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டு, இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம், வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு நாள் பார்த்துடலாம். அப்போ அதை பார்த்து இப்போ விசா 2 பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க, ஒருத்தனை கிடச்சிது, இன்னொருத்தனுக்கு கிடைக்கல. இப்போ அந்த ஆஃபீஸர், விசா கொடுக்குற ஆஃபீஸர் சொல்கிறானா, we went through your Facebook and social media account, you will spoil our children, you will spoil our students. யார் இந்த விசா பேச இந்த பையன் சொல்கிறான். இன்றைக்கி உலகத்தை கெடுக்கிறதே அமெரிக்கா தான். உலகத்தை தேவையில்லாத இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வந்து உலகத்தை கெடுக்கிறது அமெரிக்கா தான். அந்த அமெரிக்காவில் விசா இஷ்யூங் ஆஃபீஸ் சொல்கிறான், யூ வில் ஸ்பாயில் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவர் யங்ஸ்டர்ஸ்ன்றான். அந்த அளவுக்கு மோசமான ஃபேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்பும் இந்த பையனோடு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வல்கரானது. இப்போ நீங்கள் எத்தனை எல்லோரும் உங்களுக்கு எல்லாம் வாட்ஸ்அப் இருக்குது, ஃபேஸ்புக் இருக்குது இல்லையா? கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃபேஸ் இல்லாட்டாலும் ஃபேஸ்புக் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ அந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குது. அப்படியே வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காதீங்க. இதெல்லாம் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அப்போ அப்படியே விசா கிடைக்கல. இப்போ உங்களுக்கு யாருக்காவது அமெரிக்கா போகிறங்கிற கனவு இருந்ததுன்னா இப்போவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. பலருக்கும் போனங்கிற கனவு இருக்காது, 4 கோல் இருந்தால் போகிறன்னு கூட இருப்பீங்க. இருந்தாலும் நம்முடைய அரசாங்கமும் இதெல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வரும் கூடி சீக்கிரமாகவே. அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. இன்னொன்று சொல்ல வரும்போது இங்கே இருக்கிற டைம், நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, எங்கள்ட ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க இங்கே வந்திருக்கீங்க. இந்த டயத்தை நல்லாவே பிரயோஜனப்படுத்தும், வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நான் 1 நிமிஷம் போனால் கூட திரும்பி கிடைக்காது. ஒரு கதை படித்தேன் நான், உண்மையான கதை. ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் சுவிட்சர்லாண்டு சுற்றி பார்க்க போயிருக்காரு. போய் ஒரு ட்ரெயின் பிடிச்சி வேறு இடத்துக்கு போனோம், அடுத்த சிட்டிக்கு போனோம். அது வரும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக போச்சு. 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷம் லேட்டாக போச்சு. அதுக்குள்ளே ட்ரெயினுடைய ஆட்டோமேட்டிக் டோர் கதை வச்சு ட்ரெயின் போயிடுச்சு. 2 பேர், கணவனும் மனைவியும். ட்ரெயின் போனோன்னா அவனுக்கு 1 லட்ச ரூபா நஷ்டம். டிக்கெட் ஒரு ஆளுக்கு 50,000 ரூபா, 1 லட்ச ரூபா நஷ்டம். அப்போ அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு, இந்த 1 நிமிஷம் நான் வேஸ்ட் பண்ணால எனக்கு 1 லட்ச ரூபா நஷ்டம். அந்த போய் என்ன செய்ய வேண்டிய இந்த வேலையும் செய்ய முடியல. இப்போ 2 வித நஷ்டம். இப்போ அவர் சொல்கிறார், 1 வருஷம், இந்த 1 வருஷத்துடைய மதிப்பு மாணவர்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாங்களாம் அன்றைக்கி படிக்கும்போது 8வது படிக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், 8வது ஃபெயில் ஆனால் 8வது தான் என்ன உட்கார வைப்பாங்க, 9வது அனுப்ப மாட்டாங்க. இன்றைக்கி இப்போ காலேஜ் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் இயர் மார்க் இல்லை, செகண்ட் இயர் மார்க்லாம் அப்படி ஒவ்வொரு வருஷமாக போயிடுவீங்க. ஆனால் பழைய காலத்து அப்படி இல்லை. நான் 8வது தோற்றேன்னா 8வது வகுப்புலாம் உட்காருவேன். அப்போ என்னுடைய ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட உட்காருவேன். எனக்கு வெக்க கெடுது. என்னோட படித்தவங்களாம் 9வது போயிடுவாங்க, நான் 8வதுலேயே உட்காந்துருப்பேன். அந்த வாட்டியும் தோற்றா நீ திரும்பி 8வதுலேயே உட்காரணும். அப்படி 2-3 வருஷம் உட்கார வேண்டிய ஒரே வகுப்பில். இப்போ வெக்கக்கேடு. அப்போது அந்த 1 வருஷத்துடைய மதிப்பு அப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு தெரியும். இனி 1 மாதம் பாருங்கள், சில தாய்மார்கள் ஒரு குறை பிரசவம் நடந்துடும். அதை 10 மாதம் பிறக்க வேண்டிய குழந்தை 9 மாதத்துலேயே 8 மாதத்துலேயே பிறந்துடும். அப்படி குறை பிரசவம் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அவங்களுடைய உடல் உறுப்புகள்லாம் நல்லா வளராது, ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கும். இப்போ ஏதாவது குறைபாடு இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு. அப்போ அந்த 1 மாதத்துடைய மதிப்பு அந்த தாய்க்கு தெரியும். நீ அப்புறம் 1 நாளுக்கு வருவோம். ஃபஸ்ட்டு 1 வருஷம் பார்த்தேன், 1 மாதம் பார்த்தேன், 1 நாளுக்கு வருவோம். இந்த பெரிய பெரிய பதவி, அதாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இல்லை ஒரு கம்பெனியுடைய சேர்மன், அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நல்ல தகுதியானவங்க இருப்பாங்க. ஆனால் ஒருத்தர் ஒரு நாள் முன்னால், ஒரு நாளைக்கு சீனியராக இருப்பாங்க.
சீனியாரிட்டி பை 1 day. அப்போ அவங்களுக்கு தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். இப்போ அந்த ஒரு நாள் சீனியாரிட்டி கம்மியானதுனால பெரிய பதவி இன்னொரு நபருக்கு நஷ்டமாகும். அப்போ அந்த ஒரு நாளுடைய மதிப்பு அப்படிப்பட்ட ஆளுகளுக்கு தெரியும். நீ இப்படி சொல்கிறார், அது ஒரு நாள், ஒரு நிமிடத்து மதிப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்த ட்ரெயினுக்கு ஓட்ட விட்டேன், ட்ரெயின் கிடைக்கல, 1,00,000 ரூபா போச்சு எனக்கு. ஒரு நிமிடம் மதிப்பு. சரி, அதை உனக்கு ஒரு நிமிஷத்தோட இன்னும் கம்மியான அளவு என்னது, ஒரு வினாடி இல்லையா, மைக்ரோ செகண்ட் சொல்லுவாங்க. அது பெரிய இந்த ஓட்டப்பந்தயம் ஓடுறவங்க, இந்த உசைன் போல்ட்னு இருந்தார், நம்பர் 1 ரொம்ப ஸ்பீடஸ்ட் மேன் உசைன் போல்ட். அவர்கிட்ட கேட்டால் இந்த ஒரு மைக்ரோ செகண்டுடைய மதிப்பு அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா ஒரு மைக்ரோ செகண்டில் தோற்று போடுவாங்க. அப்போ பாருங்கள், இது எந்த அளவுக்கு நம்ம விழிப்புணர்வோடு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில் நமக்கு நன்மை. ஒரு வருஷம் இருக்கே பார்த்துக்கலான்னு விட்டால் போச்சு, இல்லை ஒரு மாதம் இருக்கே பார்த்துக்கலான்னு அதுவும் போகும், ஒரு நாள் இருக்கே அதுவும் நடக்காது. ஒரு செகண்டில் ஒரு மைக்ரோ செகண்டோட நஷ்டமானால் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் சில சமயம் பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும். அப்போது இந்த டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மளால் நினச்சிப்போம், இப்போ ஏன்டா வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை இவ்வளோ டைம் செலவு பண்ணுற, அண்ட் நேரம் போக வேண்டாமா, என்ன பண்ணுறது சாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. நேரத்தை போக்குறதுக்கு நீங்கள் நேரத்தை போக்குறீங்களா, நேரம் உங்களை போக்குறதா? இதுப்பா நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் நேரத்தை போக்குறீங்களா, இல்லை நேரம் உங்களை போக்குறதா? நீங்கள் நேரத்தை போக்குறதா நீ என்றைக்கு இளமையாகவே இருப்பீங்க, தலைமுடி நரைச்சிருக்காது, தலைமுடி போயிருக்காது. நேரம் உங்களை போக்குறதுனால தான் உங்களுக்கு தலைமுடி போகுது, வளர்றீங்க, வயசாகுது. நமக்கெல்லாம் நம்ம நேரத்தை போக்குறதா இருந்தால் எதுவும் நம்மளை எதுவும் பாதிக்காது. அப்போ உண்மையாகவே நேரம் தான் நம்மளை போக்குறது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் நேரத்தை போக்கலை, அதனால் நேரத்தை வீணாக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு நிமிடமும் முக்கியமானது. அதுவும் நீங்கள் இந்த குறிப்பாக அந்த மாணவ பருவத்தை, இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அடித்தரையாக இருக்க போகிறது நீங்கள் எப்படி இந்த நாட்களை செலவிட போறீங்கிறது. அதனால் அதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான எண்ணங்கள் வேணும். ஏன்னா எண்ணங்கள் மோசமானால் அதுக்கு தகுந்த நம்முடைய செயல்பாடுகள் மோசமாகும். நம்ம செயல்பாடுகளுக்கெல்லாம் காரணமாகிறது எண்ணம் தானே. மனசு என்ன எண்ணம் தோன்றதோ அதுபடி செயல்படுவோம். அப்போது எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் செயல்பாடுகள் நல்லாயிருக்கும். அம்மா சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த கல்விங்கிறது நமக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கணும், சமூகத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும், நாட்டுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கணும். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்காக ஒரு தியாகத்தை மேற்கொண்டு உங்களை இங்கே அனுப்பி வச்சுருக்காங்க உங்கள் அப்பா அம்மா இல்லையா. உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களை இங்கே அனுப்பி வச்சுருக்காங்க. அப்போ அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்காக தியாகம் மேற்கொண்டு இங்கே உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்ட அந்த அம்மாவுக்காக முதல்ல நன்றி சொல்லணும். அந்த நன்றி நீங்கள் இங்கே பள்ளிக்கூடம் இந்த கல்லூரியில் படித்து எந்த அளவுக்கு வெற்றிகரமாக நீங்கள் வெளியேறீங்களோ அதுதான் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோருக்கு காண்பிக்கக்கூடிய நன்றி. அது மறந்துடாங்க. கண்டிப்பாக அங்கே உங்கள் மேலே உங்களை பற்றி பெற்றோருக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது. அந்த எதிர்பார்ப்புகள் நீங்கள் வீணடிக்கக்கூடாது. திருக்குறளில் சொல்லுவாங்க, தமிழில் திருக்குறள் சொல்லுவார், ஒரு மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி, மகன்னா மகளையும் சேர்த்துங்களேன், தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி என்ன, இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல். அதை இப்படிப்பட்ட ஒரு பையன் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு மகள் இவருக்கு பிறகு இந்த அப்பாவுக்கு பிறக்கணுன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு தவம் செஞ்சுருக்கணும்னு ஊரார் சொல்லணுமா. அது மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கணும். அதுக்கு மாறா இந்த ஆள் என்ன பாவம் செய்யணும், இந்த மாதிரி குழந்தை வந்திருக்குன்னு சொல்ல மாதிரி நடந்துக்கூடாது. நீங்கள் பல குழந்தைகள் இப்படி தான் நடக்கிறாங்க. அப்போ அம்மாவுக்கு என்ன செய்யணும்? ஏன்னா அம்மா உங்களுக்காக நிறைய தியாகம் செஞ்சுருக்காங்க, உங்கள் அம்மா அப்பா. அதனால தான் நீங்கள் இங்கே வந்துருக்கீங்க, இல்லாட்டி இங்கே வந்துருக்க மாட்டீங்க. உங்கள் அப்பா அம்மா உங்களை கவனிக்கலாம், நீங்கள் இங்கே வந்துருக்க மாட்டீங்க, வேறு எங்கேயா போயிருப்பீங்க. அப்போ அம்மாவுக்கு என்ன செய்யணும், எப்படி இருக்கணும்? அம்மா ஒரு மகன் அல்லது மகள் எப்படி நடந்துக்கணும்னு அதுக்கு சொல்கிறாங்க. எப்படி அம்மாவுக்கு நன்றி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஈன்ற பொழுதில் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். நீங்கள் நல்லா படித்து நல்ல பேர் வாங்குறீங்க, ஓ அந்த பையன் ரொம்ப நல்லவன், கெட்டிக்காரன், ரொம்ப நல்லவன்,
இல்லை அந்த அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்லவ, ஊருக்கு உபகாரமாக இருக்கக்கூடியன்னு சொல்லும்போது அதை உங்கள் அம்மா கேட்கும்போது உங்களை பெற்றெடுத்த போது எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்ததோ அதோட அதிகமாக சந்தோஷம் இருக்குமா உங்கள் அம்மாவுக்கு. இப்படி தான் நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம் இதெல்லாம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த காலத்தில் எல்லாம் மறந்து போல எல்லாம் உதறிட்டாங்க. அப்போது முக்கியமாக சொல்ல போகிறது, உங்களுடைய மனசை நீங்கள் பத்திரமா பாதுகாக்கணும். ஏன்னா மனசை அதாவது கவலைகள் வந்தது, துன்பம் வந்துன்னா அவங்களுக்கு படிப்பே கெட்டு போயிடும். மனசு இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துடும், டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடும். மனசு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனால் வாழ்க்கையே டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். மனச்சிதறல் ஏற்படும், மனக்கவலைகள் ஏற்படும். அப்போது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை நீங்கள் தவிர்க்கிறது நல்லது. மனதுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை தவிர்க்கிறது நல்லது. இல்லைன்னா உங்களுக்கு மனசு நல்ல ஒரு நிலைமை இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கையை உங்களுக்கு எதிர்கால பிரீதி வாழணும்னு தோணிப்போகும். அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னேற்பாடை தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தயார்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லேருந்து காப்பாற்றிக்கலாம், உடல்நிலையை காப்பாற்றிக்கலாம், மனதுடைய அந்த சமநிலையை காப்பாற்றி கொள்ளலாம், அறிவை கூர்மையாக வைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த 3 இருந்தால் தான் இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு வெற்றிகரமாக அமையும். மற்றபடி எந்த உங்களுக்கு ஒரு கேளிக்கை வேணால் ஓகே தான், அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் உங்களுடைய இந்த லிமிட் விட்டு எக்ஸ்டெண்ட் வெளியே போகக்கூடாது. மற்றபடி பெருசாக அதெல்லாம் அந்த 4 வருஷம் படித்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள். நீங்கள் 4 வருஷம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இந்த 4 வருஷங்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையோட எதிர்காலத்துக்கு அடித்தளம். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு கிடைக்கிற டயத்தை நல்லா வேஸ்ட் பண்ணிக்க. நல்ல கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பிரின்சிபல், ப்ரொஃபஸர், பேராசிரியர்லாம் இங்கே இருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த வித சந்தேகமும் கேட்கலாம். இதாக புரியலைன்னா 2வது வாட்டி கேட்டுக்கலாம். எல்லா வசதியும் அம்மா ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல உடம்பை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கான வசதிகள், மனசை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கான யோகா, தியானம் இதெல்லாம் அங்கே வச்சு அம்மா ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அம்மாவுடைய நோக்கம் நல்ல படித்த ஒரு மனிதனை உருவாக்குறது மட்டும் இல்லை, நல்ல மனிதனையும் உருவாக்கணும். படித்த மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனால் நல்ல மனிதர்களாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களாம் அம்மாவோட நோக்கம் படித்த மனிதன், நல்ல மனிதன், முழுமையான மனிதன். அதுதான் அம்மா எதிர்பார்க்குறத மாட்டேன். மற்றவங்கள்ட்ட அன்பாகவும் கருணையாக இருக்கக்கூடிய மனுஷன். இன்றைக்கி அம்மா இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா, நீங்கள் கவனிச்சிங்களாம் தெரியாது, மனிதர்கள் பறவைகளைப் போல் பறக்க கற்றுக்கிட்டான், மீனை போல் நீந்த கற்றுக்கிட்டான், மனிதனை போல் வாழ கற்றுக்கலை. பலவரும் மனித உருவில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களாக தான் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம அப்படி இருக்க அம்மாவுடைய ஸ்தாபனத்தை படிக்கக்கூடிய அம்மாவுடைய அந்த அன்பின் அரவணைப்புகளை வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருமே உண்மையான மனிதனாக இருந்து இந்த உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமை சேர்க்கணும், உங்கள் குடும்பத்துக்கு பெருமையை சேர்க்கணும், இந்த ஸ்தாபனத்துக்கு பெருமை சேர்க்கணும். இது எல்லாத்துக்கும் அப்பா அப்படி இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கணும். இந்த அரவிந்த் பேசும்போது சொன்னாங்க எப்படி ராக்கெட்டே விடுறாங்க, அவங்க சேட்டலைட் விட்டுருக்காங்க. அது கேட்கும்போது எனக்கு சன்னியாசி, எனக்கு 70 வயசு ஆச்சு, எனக்கே உற்சாகம் வந்துருச்சு அவர் பேசுனது கேட்டோன்னே. உங்களுக்கு யாரும் உற்சாகம் வந்த மாதிரி தெரியல. அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல. நீங்கள் இந்த ராக்கெட் பேர் விக்ரம், கம்பெனி பேஸ் கயிறு விட்டுன்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் ஒன்றும் அதை கூட தெரிஞ்சுக்கல நீங்கள். அதனால் எப்படி இருந்தால் பத்தாது, நல்லா படித்து உங்கள் குடும்பத்துக்கு பெருமை சேருங்க, அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமை சேருங்க, ஸ்தாபனத்துக்கு பெருமை சேருங்க, நாட்டுக்கு பெருமை சேரும். உங்களை எல்லாரையும் அதுக்காக அம்மா ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் வேண்டிக் கொண்டு எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஓம் அமிர்தேஸ்வரி நமக. We thank Swamiji for those gracious words and blessings which will remain etched in the hearts of our students as they begin this new chapter. Excellence deserves to be celebrated, and today we take a moment to honor our meritorious students for the academic year 2025-2026 whose hard work and dedication have brought laurels to themselves and to the institution. We respectfully request Swami Ramakrishnananda Puriji and Shri Aravind MB to give away the prizes. We shall begin with the Department of Artificial Intelligence and Data Science. I welcome first year topper MP Karthik Sharan to receive the prize. Next, second year topper Ms. Bhagyashree Ji. Read the prize. Second year second position Ms. Karthika S. Second year third position Ms. Vaishnavi. Now, from the Department of Computer Science and Engineering,
First year topper, Ms. Chinmayi Krishna Vaibhavi. First year second position, Mr. Batmesh PS. First year third position, Ms. Suhashni K. Second year topper, Ms. Bura Tapana. Second year second position, Ms. SP Sanita. Second year third position, Ms. Bhavisha TJ. Next, from the Department of Electronics and Communication Engineering. First year topper, Ms. S. Kirtana. First year second position, Ms. Purti Reddy. First year third position, Mr. Sai Santosh T. Second year topper, Mr. Sai Aditya. Second year third position, Mrs. Tanshika A. We can give a big round of applause for the prize winners, for the toppers. Thank you, Swamiji and Aravind sir. Also, congratulations to each one of you. May your achievements inspire everyone in this hall to strive for excellence in their own journey. As we reflect on our achievements and look ahead with renewed purpose, we are honored to invite a distinguished leader whose wisdom continues to shape the future of our institution. We are deeply privileged to have with us Dr. Balakrishnan Shankar, Dean, School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham. Sir completed his PhD in Material Science from the University of Texas, Austin, USA, and is a distinguished researcher in advanced materials and flexible electronics, with significant contributions through his publications and international collaborations. We now invite you, sir, to take us through the many highlights of Amrita Vishwa Vidyapeetham and how our university continues to connect students with prestigious universities around the world through student exchange programs, dual degrees, internships, and research collaborations. Welcome, sir. Om Amriteshware Nama. Namaskar. I'm extremely happy to be here to welcome you all to this wonderful institute. First of all, my pranams to Amma, pranams to our most beloved and honored Ramakrishna Swami, our chief guest, Sri Arvind, the director of your campus, Chidananda ji and Vishwanath ji, and the principal, sir, and all the staff. First of all, I want to congratulate you on having joined Amrita
on having joined this fantastic Institute of Learning. Now, before coming here, I am sure that you all would have, gone to Google or maybe ChatGPT or Claude AI or Perplexity and looked at rankings, looked at what are your institutes, what are the choices that you have before you came here. And that is why you have chosen Amrita. As you know, Amrita is, Amrita is right now ranked the top private university in India. So I just want to show you something. First of all, we were the youngest university to be accredited with an A grade by NAC, which is National Assessment and Accreditation Council. We were the youngest to be re-accredited by NAC with an A++, which is the highest thing that the National Assessment Council can give. Ever since we have been in the rankings, in the top, in the past few years, in NIRF, which is a National Institution Ranking Framework, we've been in the top 10, 5, 6, 7, etc. And we are India's top private university. So you have joined India's top private university. Therefore, I request you all to applaud yourself. Congratulations to all of you. Not enough. One more time. At the back. Thank you. Yeah. Very good. Congratulations on having joined Amrita. Now, recently, in the Times Higher Education rankings for sustainability and social impact, we were 37 all over the world, which means you have not only joined India's top private university, you have joined one of the world's top universities. Kindly applaud yourself one more time. Okay. And when you look at the NIRF rankings, I am sure you have done all this before you come here. You would have gone to Google, you would have done all this research before coming here. So, we are NIRF, I said we are NIRF number 7, number 8, top private in India. The top university is IISc in research, which is IISc is primarily a postgraduate institute. We are primarily an undergraduate institute. Most of our students are undergrads. So IISc is number 1 and a few IITs are ahead of us. These statistics everybody knows. But what the statistic does not tell you, what the statistic does not tell you is the time that it has taken. IISc has been around more than 100 years. IITs have been around 50, 60, 70 years. We've been around 20 years. That's the difference. That's the difference. Applaud yourself one more time, because what it means is you have not just joined India's top private university. No. You have joined India's fastest growing universities and one of the world's fastest growing universities. That is why it's something exceptional. You should applaud yourself on that. But my question is, every academician that I have met, we go all over the world to hundreds of universities across the world, working for collaborations, etc. We will give you details later. Every academician I have met, every person across the world in any university I have gone to, IITs, IISc, or whether UT Austin or Stanford or Harvard, every person from industry has asked me the same question. How come you are growing so fast? What is the secret behind Amrita's amazing ramp rate to success? How come you are growing so fast? I do not have a specific answer for that. The only answer I can think of, it's Amma's legendary leadership. But what does that mean? What we do is, we are growing so fast because we are translating Amma's leadership into our vision. Why was Amrita created? We have a very specific mission. We have a very specific vision. Why is it so important to have a mission or a vision? Because that is what gives you direction. Swami Vivekananda used to say that if a man with an ideal makes 1,000 mistakes, a man without an ideal will make 10,000. What it means is, if you know where you are going, even if you stumble and fall, you can pick yourself up and continue to walk in the same direction. If you don't know where you are going, you will meander around hopelessly and not get anywhere. So we know where we are going. We have a specific mission. We have a specific vision. Why was Amrita created? Why should an ashram start a university? Why did Amma start this university?
Very simple. I will tell you Amrita's vision in one sentence, and you will be amazed, and that's the reason why you're growing fast. Why was Amrita created? Very simple. We want to solve the world's problems. You say, what? We want to solve the world's problems. We want to get cost-effective solutions for the common man's problems. That is why Amrita was created. We want to bring technology and science, your head and your hand and your heart together and solve the world's problems. That is why 99% of the research that we do is towards some social problem. So whether it is in solar cells or RFICs or VLSI design or computer science or AI algorithms to connect farmers to markets, okay? Or whether it is neonatal image processing, whether it is oncology, whether it is cancer research, advanced materials, renewable energy, electric vehicles, flexible electronics, development of sensors, the list goes on and on and on. Water purification, soil enrichment, plant sensors, sensors for agriculture, RF devices, wireless devices, wearable health devices, wireless networks for landslide detection, the list goes on and on and on. All that we do is towards a social problem. That's exactly why we are growing so fast. We want to solve the world's problems. Will you be able to achieve that, you ask me? Probably not. But you're going to try anyway? Yes. What does this mean for you? What it means for you is you are entering a place which is so exciting, innovative, and gives you incredible opportunities to learn. What it means is you will be interacting. When you're doing these projects, when you're doing these kinds of research, you will be interacting with top faculty across disciplines. You will be interacting with students across disciplines. That makes you that much more an employable and wholesome engineer. Now, this is something very important that I want to tell you. The divisions between departments is crumbling. No longer can you say, I am computer science, I don't need to know anything else, or I am electronics, I don't need to know anything else. Not possible. This division between departments is crumbling, and it's actually false. I'll give you a simple example. Consider the flow of blood through the blood vessels in our body, okay? It's obviously a medical problem. It's obviously a biology problem. It's also fluid flowing through a pipe, so it's a mechanical engineering problem. It is controlled by electrical impulses, and the heart controls it. It's an electrical engineering problem. It's an electronics problem. You have pacemakers and chips to do that. It's an electronics problem. It's controlled by neural networks in the brain. It's a neural network computer science problem. So look at this simple thing. If you want to address the simple issue of blood flowing through a pipe in your body, all this engineering comes into it. So that is why interdisciplinary research is so important. And I am so happy. On day one, we are talking to you about research. I am so happy that your chief guest is the CEO of X20. I am making private India's first company to design satellites. And we also mentioned India launching recently its own rocket into space. Now I want to tell you something. You have third-year students in Amrita, some of my students, computer science and electronics students, who started a company to design a device to help people, dumb people, talk and do voice recognition of their sounds and convert it into words. I have your, yeah, you have a, no, wait, many more examples are coming. I have a third-year student, a couple of third-year students who started a company on connecting, not a third-year student, an electronics student, who just passed out and started a company in Andhra with AI solutions for connecting farmers to markets. I have a computer science student working with doctors in your university's institution in AIMS, Amrita Institute of Medical Science, in neonatal image processing and doing image processing of the growth of the embryo, and from how the embryo is progressing using AI and ML and data science, they can predict what disease or what condition of the child will be in the future. They can predict autism, jaundice, etc., etc. So this is called interdisciplinary research. And that is what Amrita is extremely strong in. That is something we are very unique in. We started under Amma's legendary leadership, we started a program called Live-in Labs, where students will go to villages. The ashram has adopted 2,000 villages across the country. They go to Live-in Labs, they identify what is the main problem in that village and come back and work on a cost-effective solution.
There was a village in North Kerala which did not have electricity from time immemorial throughout its history. Our students went there, electrical engineering students, chemical engineering students, and management students from Etimade campus went there to Wayanad, literally hauled solar panels on their backs. There are clusters of 3 hills, clusters of houses on 3 hills, that's the village. They installed solar grids, they installed the microgrid there. Now that village has electricity, and the students there can go and lead normal lives, and the children there, and they are not forced to work in the fields. So what happens when you do that? You have work across disciplines. You will learn that much more. You will become that much more employable. You become that much more knowledgeable. And finally, you become that much more compassionate, because you will understand what the real problem of society is. That is what Amrita finally wants to do. We want you to be great scientists. We want you to be great engineers. We want you to be great entrepreneurs. But finally, we want you to be great human beings who will go out and make this world a better place to live in. And that is what Amrita is all about. All our scientists, all our researchers, all our faculty, all our students are stakeholders in this vision. You've come to a university with a unique vision, which wants, and I'm very, very, very happy to tell you, every year undergrad students, undergrad students from Amrita campuses in second year and third year produce more than 300 papers in scientific journals. Every year. Now, when I joined BTech, I went to an IIT. I did not hear of the word research on my very first day. I did not even hear of the word research in my third year. I did not know what a journal publication was until I came to fourth year. Here you are on the very first day of your undergrad life, talking about research, talking about patents, talking about forming companies, talking about entrepreneurship, talking about problem solving, and publications and all that. And that is the Amrita difference. So once again, I applaud you all for having joined one of India's most dynamic and visionary universities. Please participate in that vision. We have a lot of opportunities here, lot of centers across Amrita, we are number 1 in international faculty. Lot of international faculty who have come all over the world and working in Amrita. And a lot of opportunities for you to do interdisciplinary research, projects, clubs, innovations, entrepreneurship. And that is the way the country is moving, and that is the way you need to be moving. Look at interdisciplinary study, look at electives across the board, look at AI, look at solutions. We are in the most exciting phase of engineering. We are in the most exciting phase of development in our country. I urge you all to seize the day. Congratulations once again on joining India's most dynamic university. May Amma bless all of you with all success. Namaskar. Thank you, sir, for those resounding overview. Our students now truly understand the scale and spirit of the institution they have become a part of. True success is not measured by the heights we reach in the world, but by the depth of wisdom, compassion, and humility we cultivate within. Here we have our most respected and beloved campus director, Dr. Chittanandamrita Chaitanya ji of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Nagercoil. Swamiji worked for 7 years in the USA's VLSI industry with Cirrus Logic Incorporated and Syntas Technologies. With over 28 years of combined experience in industry and academia, his research contributions span VLSI design, hardware security, and signal processing. He has delivered invited talks across the country and has many publications to his credit. With deep gratitude, I take the privilege of inviting Dr. Chittanandamrita Chaitanya ji to offer his felicitations. Om Namah Shivaya. Om Amriteshwariyai Namaha. A very happy morning to all of you. Esteemed Swamiji, Sambhujya Ramakrishna-Nandapuri Swamiji, our guest Arvind sir, my brother Vishwanathamrita ji, our dean sir, Dr. Balakrishnan Shankar, our principal sir, Dr. Bhagavati Perumal, Dr. Indu ma'am, my dear colleagues, dearest students and parents. ఇక్కడ సమావేశమైన మీ అందరికీ చాలా శుభోదయం.
ఈ అద్భుతమైన సందర్భంలో ఈ అందమైన ప్రదేశంలో నేను మీ అందరినీ സ്വാഗതിస్తున్నాను. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസരത്തിലെ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. இங்கு கூடியிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம். இந்த இனிய வேளையிலே இந்த அழகான இடத்திலே உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். A very happy good morning to all of you. Warm welcome to you all dear students and parents on this wonderful occasion in this beautiful location. Welcome to one of India's premier technical institution, Amrita University, Nagercoil campus. All of you students, you will be spending 4 years in your life in this campus, and you will learn lot of techniques in technology. You will learn lot of lifestyles, fashion, and your heart will grow and you will mature. You are going to learn lot of techniques, but I will tell you one initial technique which you have to learn today, all of you dear parents and students. As per the medical science, if you clap often your hands, you become healthy and your lifespan increases. Did you all understand? If you clap your hands, you become healthy. Not enough, you are not becoming healthy. You have to become healthy. More, you have to become more healthy. If you clap your hands, you will become healthy. Parents also, if you clap your hands for your son or daughter, you will become more healthy. This is one of the secret I am telling to you today. So often whenever you are seeing somebody else doing a good job, please appreciate them, clap for them, you will become healthy. You understand? Can we try one more time? This campus, Nagercoil campus of Amrita University, is one of the latest campus. Also, it is called as technology campus. Means we have the latest high-tech domains only available in this campus, so it's a technology campus. But you have gone around the campus, you have seen it's not only a technology campus, at the same time it is a green campus with lot of natural beauty you can see. In foreign countries nowadays, some of the good exercises people are telling is aerobic exercises. That means in open space where you have good oxygenated air, that places you can, whatever the exercise you do, you become more healthy. So this location is going to give you lot of oxygen, and even if you roam around in this campus, still you will get lot of the benefits of aerobic exercise doing. So you need not to do like a huge difficult tasks of bodybuilding. Just going around this campus will do the job for you. At the same time, you will learn lot of wonderful knowledge from many aspects in technology and in life. For example, our guests were telling about the whole world is running behind artificial intelligence. Let me tell you one nice secret, second secret for you. Even to learn artificial intelligence, you must have some basic natural intelligence. So, to learn artificial intelligence, you have to improve your natural intelligence skills. Even to learn machine learning, you must first know human learning. So you must know how to learn, how to understand things, how to process it in your brain, and how to give it out for the benefit of the society. All these things you will be learning slowly in this 4 years here. How to make use of the current situation.
For example, you are in the Nagercoil campus. You can see when you go around, lot of wind blowing here. Lot of wind blowing here. This district in entire India, Kanyakumari district, is having the highest number of windmills in Asia. You know that? Highest number of windmills. That means huge wind power is getting converted into electrical power. So this kind of making use of your current location, situation, and how to make use of it for the benefit of the society, for benefit of the individual, all those things you will be learning in your life here. Similarly, solar powered energy is also very high in this part of India, Kanyakumari district. So, being this campus director, I have only one thing to tell you. This is a wonderful campus. You are wonderful people, right? So, focus more on the purpose. We have a mountain on all three sides, and we have forest also available. So, and you know, when forest is available means automatically our forefathers also may be present little bit. So, a lot of monkeys will be going around, right? Enjoy it, but don't go into the forests. That is one of the small thumb rule I wanted to tell you. Anyhow, I wish you all the best. Have a wonderful, successful 4 years in this campus. Thank you one and all. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwariyai Namaha. Thank you, Swamiji, for your valuable guidance and refreshing address. It is now time to understand how Amrita bridges the gap between academics and industry. Brahmachari Vishwanath Amrita Chaitanya Ji, Director of Corporate and Industrial Relations at Amrita Vishwa Vidyapeetham, will provide guidelines to strengthen industry-academia partnerships and create valuable career pathways for our students. We welcome you, Swamiji, to address the gathering. Om Amriteshwaraya Namaha. My pranams at the lotus feet of Vama, revered Swamiji, and all other distinguished guests on the stage, dear faculty members, students, and parents. Welcome to Amrita. Welcome to this relatively new campus of Amrita University. We have 10 campuses across the country, and Nagercoil campus is taking its own unique place in the larger university system of Amrita under the very dynamic leadership of the senior leadership of Nagercoil campus, both Chidananda Amrita Swami as well as the principal and all other faculty members here. As Dr. Balakrishnan Shankar said, when you wanted to apply for your professional education, you must have naturally wondered where to join, and you would have made your own inquiries. You would have probably realized it's easy to get a good rank compared to making a decision about which campus to join, which college to go into, because there are so many, in a world of marketing, there are so many institutions that will attract you. And despite all those compulsions, you have finally chosen to be here in Amrita. And really appreciate that, because you have taken a very, very important decision. Because this decision will define your future. It will honestly define our destiny as well. So what is the significance of Amrita? I know all of you must have searched on AI, what are the placements for Amrita, and you would have definitely seen, if you ask any AI, you will get Amrita as one of the top 5 or maximum 10 institutions in the country, private institutions where you get the top placements. I'm sure most of you would have done that. But there's something more. Every institution, it's influenced by the vision of its founder. Amrita also is no different. Whatever we do in our institutions,
is influenced by Amma's vision for each one of you. What is Amma's vision for us, for the institution as well as for the students who graduate from Amrita? We showed Amma's message. The first message Amma was sharing with us is the possibility of human mind. Amma said, our capacity of our mind is infinite. And she also said, you will get from a computer whatever you feed it. But human mind is not like that. Amma encourages us to innovate, to push at the frontiers of knowledge and become infinite. What a profound statement. I'm reminded of the teachings in one of the very, very important Upanishads, the Chandogya Upanishad. There's a very beautiful story of a student like you, Swagatham. He lives over his Gurukul. The olden times we had Gurukuls in India at the age of 12. And after 12 years, he comes back home, educated. But his father sees that his son has become a little arrogant based on the education he's received from his teacher. So, to teach his son the right lessons, he asks his son one important question. Son, have you learned that one thing, knowing which you will know everything? The son was stunned. My goodness, what is this? I have not heard anything like that. Have you learned that one thing, knowing which you will know everything? It is almost like a magical potion. When Amma talks of knowledge, students, Amma is talking about deeper foundational knowledge of life. That is why the Amrita motto is very beautifully defined as education for life and education for living. Education for living is the entire academic knowledge you will receive from Amrita. You get the education for living from IITs, from NITs and all other institutions. But the education for life aspect, that you will get from Amrita. And that is why the education at Amrita is very fundamentally different from what you will receive elsewhere. And how do we deliver it? How do we help you all access that knowledge? We have beautiful practices. It's not only through books. Books you will learn your academic knowledge, but through various activities, various opportunities you receive in Amrita, you will little by little grow into that idea that Amma has shared with you, that infinite possibility for infinite knowledge. It is by increasing the capacity of your mind to expand your mind as vast as infinity itself. Through meditation, through yoga, through selfless service, and so many other activities, Amrita will provide you. Little by little, will grow into a beautiful human being. And when that happens, you will be a blessing for yourself, you will be a blessing for your family, you will be a blessing for your society, you will be a blessing for your nation, and you will be a blessing for the whole universe itself. Amma, through her own life, is demonstrating, embodying these values, and Amma expects all our students to also walk in this path, so that by the time we grow into a full human being, we fully embody these values as much as possible. And that is the one reason why all the employers are very, very happy to recruit students from Amrita. We give you so many opportunities in the campus, like hackathons, like extensive training, contests. Through all these, you are going to gain your skills. You are going to improve your skill set, which will make you very competitive. Amrita is, as an institution, globally recognized. Dr. Balakrishnan sir told you about so many rankings. But there is one quality which students also bring to the fore in equal measure. Our Amrita students are
very well known for the success you all gain in national and international contests. It's very important for you to appreciate that, and each one of you have an opportunity to join these ranks. I'll give you 2-3 examples. In cybersecurity, there's a global contest called Capture the Flag. Consistently for the past 15 years, Amrita University is the top ranked student club in the country. And we are also internationally within the top 10 ranks. In robotics design, Amrita is one of the leading universities in the world, getting invariably every year, we get the top prize in robotics design. Recently now the most biggest fad is AI, is it not? In 2025, Harvard University students wanted to find out which is the best student club in the world in AI. And they invited student clubs from across the world. And when I say across, including Stanford, MIT, Oxford, IITs. And Amrita also was represented by our team. Can you believe this? Globally, Amrita University students got the grand prize in a global contest. Does it tell something about the quality of the students? You should definitely applaud yourself for the extraordinary skills our students gain through their education at Amrita. And you all are joining those ranks. I'm sure by the time you graduate in 4 years, many of you will be part of these clubs. That is the tradition. That is the custom that your seniors have laid out for you. And that is the reason I would say, when you have this education for life and education for life, you have a very, very profound way you are able to fulfill your career and life dreams. I'll quickly give you a small snippet into how we help our students to become very, very powerful, very, very preferred, prized employees of the companies, and why all the companies recruit Amrita students in large numbers. And we have a centralized placement system, so that even though we are relatively a young campus, your students of Nagercoil also get the same opportunity like students from other senior campuses, and every single opportunity will be available to students of this campus as well. So this is Corporate and Industrial Relations Department, primarily responsible for your training and for your placements. We are present in all the campuses, including this campus. This is probably in the whole country. Sierra has a department with more than 100 staff members, faculty and placement managers, unique to Amrita. You will not find a department similar to CIR anywhere else. That is one of the reasons why we were able to get this high order of placements. So I'll skip some because we will for the sake of time, to facilitate holistic career development of students through comprehensive and systematic training on life skills and build competence in core areas through innovative practical applications. The role of CIR, we have several roles CIR undertakes in the campus. We will not spend more time here. Primarily nurturing, just like each one student will be nurtured based on your talent and your skills and your aspirations. Can we move the slide? Yeah. Learning and development, because to gain any skills, friends, it's very, very important that we gain new skills that is important for us to get selected in a campus interview process, campus selection process. So these are some of the skills very, very essential: soft skills, aptitude skills, verbal skills, which is communication skills, and technical. So how do we achieve it? Over your 4 years in the campus, systematically, step by step, we will be giving you the skills on an average 80 to 100 hours in 1 year. This is over and above your academic training in the campus. So this will equip you along with your technical learning. You will also become trained to be a very good employee that the companies will definitely prize.
Again, what are the various components? How do we build the skill set of students over 3 to 4 years? That is how this is presented here. Definitely in your class, you will be given more details about this. This is an important component all of you should familiar. Today, as an engineering student, it's very, very important for you to be familiar with, very strong in programming, in coding. So we have an entire program designed to help each one of you to be a very strong, excellent coder. Even in a world of AI, as an engineer, it will be very, very important for you to master this skill. So this is also made available to you. The first year itself, we will start the training program for you from CIR, semester 1 and 2. Then the most anticipated part of the CIR contribution to student life is campus placements and internships. You get internship primarily, even during your 3-4 years with us, your vacation time, we encourage students to take up internships so that it will accelerate, it will make you more capable, more equipped to land good jobs. We'll skip this. Because naturally the internships come along with a good internship stipend. So these are some of the companies that take students on internships, and these are the monthly stipend that students will receive from the companies. So primarily this is the highlights at Amrita. What you all will be looking at, more than 300 companies recruiting from Amrita every year. The difference and the beauty of placements of Amrita is most of these offers a high quality placements. They're not just a job. I'll give you a summarize this. The top 50 students from the university receive a pay packet of 29 LPA lakhs per annum. The top 100 students receive a pay packet of 25 lakhs per annum. The top 200 students receive a pay packet of 21 lakhs per annum. The top 500 students receive a salary package of 16 lakhs per annum. And the top 1,000 students, if you belong to that category, you will receive a packet of 12 lakhs per annum. That just to give you the quality of the companies and the offers that you will receive when you complete your education at Amrita. The highest pay packet last year, just now conclude 26 batch, 38.67 lakhs, median is 6 lakhs, and average is 7.64. We have a good news now. For the current year, students who will be moving into the placement season now and graduating in 27, we have got a first offer, 92 lakh package. Okay, that is an amazing, I think, placement opportunity that our students have received this year, okay, from an AI company. And this is the kind of opportunities students, including from Nagercoil campus, is possible. I'll not go into more details. Some of the companies which recruit with a high pay packet, including AMD, Amazon, Oracle, and so on. Top recruiters, Intel, AMD. I mean, some of the names you may be familiar, some of them may not be. Practically every single branded company, top companies in the world, they recruit from Amrita. And it is your job to ensure that you do your part so that you can take advantage, you can leverage the opportunities available at Amrita. Thank you. Thank you for your time. Wish you all the best. Namaskar. Thank you, Swamiji, for guiding us on the placement opportunities we have at our university. Dear parents and students, I am happy to introduce the chairpersons of 3 departments. The woman of artificial intelligence, taking all of you to the next world of agentic AI, Dr. Radhamani Madam. Please give you a very big hand. Next 4 years you are going to live with Madam. Thank you, ma'am.
connect, communicate, collaborate. 3C, Amma taught us. This communications starts from the Electronics and Communication Department. Dr. Magesh Kumar, the chairperson of Electronics and Communication. Thank you. Coding is a prime area of computer science. Algorithm is the mode of coding. Dr. Thanamal Indu, the creative lady, taking all of you to the world of innovation through computer science. Thank you, Swamiji. One of the most unique and celebrated initiatives of Amrita is Live-in Labs, where classroom learning transforms into real on-ground impact in rural India. We now invite Mr. Ranjit Mohan, Program Manager, Live-in Labs, to introduce our students to Amma's Vision Project and how they too can be a part of this journey of compassionate hands-on learning. Welcome you, sir. Namaskar everyone. Very warm welcome to all of you to the Amrita family. Pranams to Swamiji and the chief guest and all in the dais. So my job is to introduce you to one of the unique programs of Amrita Vishwa Vidyapeetham. So I hope you all hear what Amma said in the morning. Right? Amma has a vision that students are not mere people who just go out of the university, work in a company, get some papers, get some awards, get some patents. Rather than they become the human beings, the real human beings who makes the change, who makes the world change. So with the Amma's vision, very humble effort from Amrita University is the Live-in Labs program. It's an opportunity for all of you to participate and experience the world of change, how compassion in all of you has compassion, how that compassion in you can effectively change the world. So I just wanted to show you a quick video of what Live-in Labs is and just introduce to you so that you have the opportunities in the coming years. Can we have the video? Live-in Labs, multidisciplinary experiential learning program. ലോകമുഴുക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 2 മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനായിട്ട് അവരെ അയക്കണം. അങ്ങനെ പേപ്പർ ചെയ്യിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്, അവിടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ പാപ്പയുടെ കാണാനും അവരുടെ മനസ്സിലെ കാരുണ്യമാണ്. Amma envisioned that universities could send their students to impoverished rural villages or city slums as part of their education. This first-hand experience would not only help them grasp the issues the poor confront, but would also kindle compassion, inspiring them to find solutions. In 2013, to bring Amma's vision to life, Amrita University initiated Live-in Labs. Through this program, undergrad students spend up to 2 weeks in the villages. PhD students live what totals a year over the course of their studies. They witness firsthand the challenges the villagers face daily, like shortages of food, clean water, healthcare, education, sanitation, stable housing, and electricity. More importantly, they have the opportunity to truly listen to the people. The students then use this experience to identify and assess community needs and develop and implement viable solutions. The projects are comprehensive, affordable, and sustainable. Live-in Labs has also partnered with more than 30 international universities, and students from around the world wholeheartedly arrive in India to take part.
Today, it is a multidisciplinary learning program that breaks classroom and lab barriers and applies theory to real-world settings. Starting with Jammu and Leh in the north, to Kerala and Tamil Nadu in the south, to West Bengal and Sikkim in the east, to Rajasthan and Gujarat in the west. Living Labs has achieved concrete results. 600,000 plus rural residents benefited. 22 villages served. 165 projects implemented. 200,000 plus hours spent in the field. Living Labs addresses 7 thematic areas integral to developing self-reliance in rural India. Health and hygiene, water and sanitation, agriculture and risk management, waste management and infrastructure, education and gender equality, livelihood and skill development, energy and environment. Living Labs work is based on the United Nations Sustainable Development Goals. And in 2020, Amrita was awarded the UNESCO Chair on Experiential Learning for Sustainable Innovation and Development. In 2023, Amrita University was ranked #1 in India by the Times Impact Rankings, which are the only global indicators that assess universities' progress towards the UN's 17 Sustainable Development Goals. Meanwhile, for the students, it is an experience that stays with them for the rest of their lives. Most have never seen the difficulties the poor face in rural India. They say they are grateful to have witnessed the strength and courage the villagers have to survive. In this way, the students develop critical and collaborative problem-solving skills that will help them face the challenges the future holds, not only for themselves, but for their families, for their countries, and for the entire world. So, how many of you are excited to join this program? Okay, I see one hand. Okay. Okay, 2, 3, 4. Okay, so whoever is interested to become an engineer with a difference, to make a change in the world, pack your bags. You will be seeing the enrollment options coming through. So it's a very competitive program. We receive around 2,000 applications, not only from Amrita University, but also from across the world. You name the university, MIT, Harvard, Princeton, Oxford, Leeds, everywhere in the world we get applications every year to join this program. It's a full credit program for 6 credit points for you. So enroll yourself, be the change, make the difference in the world you live in. Thank you all. Thank you, sir, for showing our students that true education goes beyond textbooks. It lives in service to society. As we come to the close of this wonderful inauguration ceremony, it's time to express our gratitude to all those who made this day truly meaningful. With joy, I would like to invite Dr. Tanamal Indu, Chairperson, Department of Computer Science and Engineering, Amrita School of Computing, to propose the vote of thanks. Om Amriteshware Namaha, Om Namah Shivaya. Good morning to one and all present here. With pranams to the lotus feet of Amma, it's my privilege to propose the vote of thanks on this auspicious and memorable occasion of Swagatham 2026, the student induction program welcoming our new batch of first year students to the Amrita family. First and foremost, I offer my humble prostrations at the Amma's lotus feet and my salutations to our most respected Chancellor, Sri Mata Amritanandamayi Devi, whose divine grace, compassion and vision continue to guide, inspire and uplift our institution and every member of the Amrita family. I wish to express my sincere gratitude to Brahmachari Achyutananda Chaitanya ji,
Principal, School of Spiritual and Cultural Studies, for his enlightening talk on the importance of Saraswati Puja and Homam, and for sharing his valuable spiritual insights with us today. I thank him in his absentia. I extend my heartfelt thanks to Sampujya Swami Ramakrishnananda Puriji, Trustee Mata Amridande Mat, for his divine presence, guidance, and spiritual blessings that have deeply enriched this auspicious gathering. Thank you, Swamiji. I extend my sincere thanks to Sri Aravind MB, co-founder and COO of Hex20 Technopark Trivandrum, for his gracious presence and insightful address. Your valuable words and insights have inspired and encouraged our students as they begin their journey of learning and growth. Thank you, sir. I sincerely thank Dr. Balakrishnan Shankar, Dean, School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, for enlightening our students on the values of Amrita University and introducing them to the international programs offered by the university. His valuable insights have opened new perspectives and opportunities for our students. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Brahmachari Vishwanathamrita Chaitanya Ji, Director, Corporate and Industry Relations, Amrita Vishwa Vidyapeetham, for his gracious presence and valuable address. We deeply appreciate your dedicated efforts in strengthening meaningful connections between academia and industry and creating valuable opportunities and collaborations for our students. Thank you, Swamiji. I extend my heartfelt thanks to our respected campus director, Dr. Chidanandamrita Chaitanya Swamiji, for his inspiring leadership and continuous guidance. We sincerely acknowledge his spiritual wisdom, visionary leadership, and unwavering support in guiding the academic progress and institutional development of our Nagercoil campus. Thank you, Swamiji. I sincerely thank our beloved principal, Dr. S. Bhagavati Perumal, for his constant guidance, dedicated leadership, and tireless efforts in guiding and nurturing our campus. His continuous support and commitment have played a significant role in the growth and development of Nagercoil campus. Thank you, sir. I also extend my sincere thanks to Mr. Ranjit Mohan, Project Manager, Live-In Labs, for introducing our students to Amma's Vision Project, the Live-In Lab program, helping them understand the importance of experiential learning, community engagement, and creating meaningful solutions to real-world challenges. Thank you, sir. A sincere and heartfelt thanks to all the parents and guardians for your gracious presence today, and most importantly, for placing your trust in Amrita and entrusting us with the education and growth of your children. We heartfully thank and welcome you all to Amrita family. And most importantly, to our beloved first year students, thank you for being here with open hearts, curious minds, and spirit to learn, grow, and explore. As you begin this new chapter of your lives, may your journey at Amrita be filled with knowledge, meaningful experiences, lasting friendships, and opportunities to discover your true potential. Thank you, dear students. We are delighted to welcome you all to Amrita family. A special thanks to our Senior Admin Manager, Mr. V. Prabhakaran, and our Achan Gopalakrishnan Ji for their immense support in the growth of our campus. Thank you, sir. Thank you, Ji. A special word of appreciation to all the chairpersons, vice chairperson, heads of the department, faculty members, non-teaching and supporting staff, admission team, ICTS team, AOC team, facilities team, and the entire organizing committee and volunteers of Swagatham 2026. Your commitment, meticulous planning, tireless efforts, coordination, and dedication has contributed immensely to the smooth and successful conduct of this program, making it a grand and memorable occasion. Thank you all. Once again, my sincere gratitude to each and every one of you for being a part of this auspicious occasion. Thank you, Om Amrita Shri Namaha. Thank you, ma'am.
Dear students, as you begin your journey at Amrita, may you learn with curiosity, lead with compassion, and grow with purpose. With Amma's grace and the guidance of your mentors, may every step you take bring you closer to excellence and fulfillment. With this, we conclude Swagatham 2026. A heartfelt gratitude to all our dignitaries, faculty members, staff members, students, parents, and guardians for making this occasion truly memorable. Thank you once again and welcome to Amrita family. I now request everyone to kindly rise for the Shanti Mantra and National Anthem. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Namshivaya, small announcement. So I request all students who have not completed the certificate verification process to assemble at the CSE and the ECE academic buildings for their certificate verification. And the lunch time is 1 to 2. The lunch will be provided at Vyasa Bhavan for both parents and students. And after the session, all parents and students